Tim Donner. 16 yaşında Türkçe dahil tam 20 dil konuşabilen polyglot Tim Donner, yeni bir yabancı dil öğrenirken Da Vinci metodunu kullanıyor. İşte Tim Donner'ın konuştuğu dillerden bazı örnekler. Bu örneklerin arasında Türkçe de var. بس العربي يكمل لغة القرآن. 不是因为太吵了。 Языки. Вы говорите по-русски с семьей? То есть по-русски мой родной, фарси, потому что я в этих тюркских языках. يعني لازم أبدأ الابلكيشنز للجامعة. طبعا كولومبيا بس Sasa naweza kusema ama kuelewi lugha. 那可以不可以养宠物？我真的不知道。你真的不知道？可是如果你给我钱，你就可以。真的吗？啊，好好好，那我得。 I'm really comfortable having. Hello, my name's Tim, I'm 16, and on this video I'm going to be speaking 20 languages. Or 19 if you don't count English. I'm at different levels in all of them, and if you have any advice, please let me know. J'aimerais bien commencer en français, parce que c'est la langue que je connais le mieux. Après l'anglais, bien sûr. Je me suis mis à apprendre français quand j'avais que 8 ans, e maintenant je l'utilise chaque jour en classe sur Skype. Ma volevano parlare solo in italiano. Tuttavia ho incontrato Luca Lampariello a Parigi e mi ha detto che dovrei imparare l'italiano affinché noi abbiamo un'altra lingua da praticare. Ma penso anche che le lingue con la grammatica difficile o la pronunciata molto straniere, come il turco, siano più divertenti. Günaydın. Herkese merhaba. Bu dilden hoşlanıyorum çünkü ben de Farsça ve Arapça konuşuyorum ve Türkçe çok kelime bu dillerden olanıyor. Ben ama bazen kafamda Türkçe ve Arapça ve Farsça bu dil oluyor. Ben evde kitaplarla Türkçe öğreniyorum ama bazen Türklerle konuşmak istemiyorum çünkü sabirsizim. Telaffuz Türkçe'de çok zor ama Türkler çok cana yakınlar. Türkçe öğrenmek istiyorum çünkü bir arkadaş var, Richard, ve Türkçe çok iyi biliyor. Ben de daha iyi konuşuyor. Wannan ɗakin na ne littafina ne na fara koyon harshen Hausa yau da 3 shekarana. Assalamu alaikum. Nangadef. Damajan Wolof dachte degna Faransa ak Arab ta Wolof mo gena yom Hausa. Всем привет! Если вы видели мое первое видео, возможно, вы знаете, что я изучил русский без учителя. И моя самая большая проблема на русском – это ударение и произношение. И грамматика. Also, ich will auch auf Deutsch unterhalten, weil diese Sprache in der Polyglot-Gemeinschaft sehr beliebt ist. Also ich lerne Deutsch seit einigen Monaten, vielleicht 8 Wochen und ja, ich finde es toll. Es ist natürlich nicht wie schwer als asiatische Sprachen, aber die Grammatik ist weder einfach noch leicht. Voor was rede ich Jiddischen mittendrin? Habe ich ein Loch im Kopf? Bin ich Maschirne? Nein, meine Sprache hat in Mizrache Räuber gewohnt und Jiddisch ist gewinn die Mamalogen wo mein Zaidi und Bobby. دلوقتي بالحقيقة أنا في برنامج عربي في جامعة ماريلاند وكل يوم أنا لازم أتكلم عربي من 9 صباحا إلى 5 في المساء. وعشان كده أنا أظن أن لغتي العربية قد تتحسن ولا قد تطورت. زه پښتو زده کوم ځکه افغانستان په نړۍ کې څنګړې ځای لري او زه غواړم چې د افغان ټولنې په باب زده وکړم. فکر میکنم که پردازش همین بخشی از یاد گرفتن فارسی فهمیدن تاریخ و فرهنگ ایران است چون این کشور در آمریکا خوشنامه منفی داره اما
aku sedikit diri sendiri tentang sejarah Indonesia dan bahasa Indonesia di musim panas. Tapi aku sekarang mau mempelajari bahasa Sunda atau bahasa Melayu karena itu bahasa sangat mirip. Ja, en ik kan een beetje Nederlands spreken, maar mijn accent is niet zo goed, want ik ben een beginner. Ja, ik denk dat het Indonesisch erg interessant is, omdat dat taal vele woorden uit het Nederlands gebruikt. Buku, kantor, kartjes. Ninasema Kiswahili vizuri kuliko kikosa. Nilianza kujifunza Kiswahili iliyopita majira. Ukitaka kujifunza lugha za Afrika, ujifunze Kiswahili kwa sababu watu wa Kenya, wa Tanzania, wa Uganda, wa Kongo waweza kuelewa. Nojibwembangi indash niwia nishnabe monungom. Gegen zan gendan u nishnabe mawin. Polyglot Tim Donner, TEDx'te yaptığı konuşmada yabancı sözcükleri nasıl hızlı ve kolay öğrendiğini anlatıyor. Tim, yabancı sözcükleri hızlı ve kolay ezberleyebilmek için Da Vinci metodundaki Method of Logic sistemini kullandığından bahsediyor. Gelin bu metodu Tim Donner'dan dinleyelim. That became my way of reaching out to the world. But as I was learning all these languages, I faced a number of obstacles. So number one, I had no idea how to teach myself. In fact, I'm sure many of you, if you were told you have to learn Pashto by next month, you wouldn't know what to do. So I experimented. Here's one thing. So in my Latin class, I read about something that Cicero described called method of loci, or technically locorum. But it's a technique in which you take mnemonics. So let's say you want to learn 10 vocab words on a list. You take each of those words, and instead of memorizing them in blocks, you integrate them into your spatial memory. So here's what I mean. This spot right here is Union Square. It's a place I go every day. If I close my eyes, I can imagine it very, very vividly. So I imagine myself walking down Union Square, and at each spot in my mind that has resonance, I associate it with a vocab word. I'll show you right now. I'm walking down Park Avenue, and in Japanese to walk is iku. I go a little bit further, turn right, sit on the steps where I can suwaru. Directly north of there is a statue of George Washington, which I used to think was a fountain, so that's nomu, to drink. Right next to that is a tree that you can kiru, cut. If you want to go north to a Barnes & Noble, you can yomu, to read. Or if I'm hungry and I want to go to my favorite falafel place, I can go 1 block west of there, so I can taberu, to eat. Did I miss one? All right, so 8 out of 10. Not bad. So I found that most of the time, by experimenting with methods like these, it made language learning a much more interactive experience. It made it something that I could remember much better and I had a lot of fun with. Maybe that's not for you. Here's another one. So a lot of people often ask me, if you're studying so many languages at the same time, how do you not confuse them? Or how do you learn so many vocab words? In Spanish, I learn the word for table, and then the word for book goes out the other ear. What I do is embrace those. So for example, take these 3 words in Indonesian. These were actually among the first 50 words that I learned. Kepala, kabar, kantor. Lexically, they're unrelated to each other. Kepala is a head, kabar is news, kantor is an office. But they all sound similar, K-A, right? So what I would do is I would memorize vocab in batches of sounds that were similar. So if I hear the word kepala in Indonesian, I automatically think of the words kabar and kantor. Same in Arabic, iqtisad, istiqlal, suqut. Those 3 words are unrelated. One is economy, one is independence, one is downfall. But if I hear one, it triggers the rest. Same thing in Hebrew, chozel, zochel, zolech, even though those are return, remember, and to shine. Or in Farsi, in which they are related. So for me, if I hear the word pedar, which means father, I automatically think of the words modar, barodar, dochtar, mother, brother, daughter. So again, this is one method. And I'm not saying this will make you fluent in a language, but it has been one of my ways of overcoming those obstacles.